scaling new heights, lighting up the world, and discovering new battlefields. Space, style, power. Honda WRV, the heart of action. Come experience international furniture designs at Indian prices. Up to 60% off at Royal Oak. Visit the store or log on to royaloakindia.com. Ready for anything. The new feature-loaded Renault Kwid. Renault, passion for life. Former Chief Minister Siddaramaiah to visit flood-hit Kodagu today. Siddaramaiah will be meeting victims and holding talks with rescue teams. Madikeri-Mangaluru highway likely to crumble owing to extensive damage by floods. Vehicular movement remains blocked for the last 1 week. Flood victims in relief camps were seen cleaning their surroundings. Despite difficulties, the resilience towards positivity is seen. Another truck sent from NEWS9 reaches relief material to victims of the flood in Madikeri, all thanks to contributions from Bengalurians. And Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan will be taking a deeper look at Chenganur today. Chenganur in Alappuzha district is the worst hit as far as flooding is concerned. You're watching News9. I'm Nikhil Vasuki. We begin with some big news that has just come in. National highway connecting Madikeri and Sulya completely destroyed due to rain and landslides. That's what we've just come to learn. A huge gorge has been created due to incessant rains. This is the only route which connects Sulya and Madikeri. Traffic movement comes to a grinding halt due to block of the road. That's what has just happened. A massive gorge has been created due to incessant rains, and the national highway connecting Madikeri and Sulya completely destroyed because of the rain and landslides. This is the only route which connects Sulya with Madikeri and is now completely disconnected. An unfortunate instance here. There is so much that has been destroyed as far as roads are concerned, and even national highways are seeing this sort of damage. Just take a look. The road abruptly ends and it's caved in completely. The soil profile has weakened so much that these roads are supposed to be built on tough ground, but when natural disasters like these occur, even tough roads cannot withstand the force of water. And this is exactly what has happened right here near Madikeri on the way from Sulya. This is a national highway that has come completely collapsing. This is the only road that connects Sulya with Madikeri, and now completely destroyed. There is a lot more that has to be built up here. It's not merely re-asphalting. The entire section of a hill on which the road was has come collapsing. ಅದು ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ಶಿವ, ಅದು ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ನೀರು ಕಟ್ಟಾಗೋಗಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ದಾರಿ ಅದು ಏನು ನೀರು ರೋಡ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ನೀರು ಹರಿತಾ ಉಂಟಲ್ಲ, ಜಲದ ನೀರು ಇನ್ನ. There are several such instances of roads collapsing. In Dobala, there is a road that collapsed 20 feet deep. The retaining wall was pushed 30 meters away because of the collapse as well. This is situated in the taluk of Koppa in the district of Chikmagaluru. The collapsed road connects 10 villages in Koppa, and now these 10 villages are virtually inaccessible. Just take a look at the deep crack that has also formed on the section of this road. Virtually unusable as well.
More dangers arising. Landslides are a major concern, and now no vehicle can ply on these roads without the risk of severe damage and also perhaps loss of life. This is an unfortunate consequence of the heavy rains. Retaining walls are also completely destroyed and in some cases pushed away farther away. Like this one over here moved 30 meters. There's a lot of caking of the roads as well as the hills on which the roads are, and a massive collapse has happened. Now, this unfortunately is a commonplace instance in Kodagu, in Chikmagaluru, in Hassan. Roads completely destroyed because of the heavy rains and flooding. ರೋಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ಶಿವ, ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಕಟ್ಟಾಗಿರೋದ್ರೆ ನೀರು ಕಟ್ಟಾಗೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ. More big news coming in, more unfortunate news on infrastructure and housing. A large house is on the verge of complete collapse due to rains and landslides. The house is located on Convent Road in Madikeri. The owner of the multi-story building is reportedly in Dubai. The house was given on rent to a vegetable vendor who has abandoned the house since. This is what we've just come to see, a large house on the verge of complete collapse due to rains and landslips. The house is located on Convent Road. This is in Madikeri. The owner is in Dubai, but it was rented out to a vegetable vendor who has since abandoned the house. That's what we've just come to learn. An unfortunate situation for many. There are several such houses that are on the verge of collapse. The one that has come to our notice, a large house, multi-storied house that has been given on rent. And here we are, a major section of it completely carved out. This was abandoned yesterday, and just take a look at it. The ground surrounding it has completely collapsed. There are already parts of the building that have come down with the ground, and it's likely that the entire building will collapse any moment now. The entire area has been cordoned off in order to avoid further damage. Here is a section of the house, again, come sliding down. So a partial collapse has already happened. With the partial collapse already having happened, there's still the rest of the building that is likely to collapse any moment now. From what we understand, the entire house has been abandoned. A very difficult situation for the owner and the renter. Many personal effects, many years of investment, blood, sweat and tears all gone to the rubble. And we see water still flowing out of certain sections of this hill. Now, this is a house that is about 3 stories tall. The risks are plenty. The ground under which this building was built has completely given away. Just take a look at the wall in this particular instance. It's come out on an angle and is on the verge of sliding back down the hill that has been sheared off as a result of the heavy flooding. You can see that this is a completely out of place sectioning of the hill. ಅದು ಮತ್ತೆ 3:15 ಒಡೆದೋಯ್ತು. 3:30 4 ಗಂಟೆಗೆ ಫುಲ್ ಹೋಯ್ತು. ಮತ್ತೆ 7:30 8 ಗಂಟೆಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ವಾಲ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತು. 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ತು. ಮನೆ ನೇರ ಬಂತು. ನನ್ನ ಮಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವಾಗ ನೇರ ಬಂತು, ಸಡನ್ ರೈಟ್ಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಈ ಅನೀಪ್, ತರಕಾರಿ ಅನೀಪ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಮನೆ ರಿಟರ್ನ್ ವಾಲ್ ಬಂತು, ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತು.
ಸರಿ, ಮನೆ ಕಟ್ಟೋ ಮುಂಚೆ ಈ ಜಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು? ಮೊದಲು ಈಗಲ್ಲ, ನಾವು ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಮೊದಲು ಇದೇ ತರ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಅದು ಇದು ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ಇವರು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತು. ಅದು ಏಲಕ್ಕಿ ಆಂಟಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಹೆಸರು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರು. ಅವರು ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಅದು ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತು. ನಂತರ ಇವರು ರಿಟರ್ನ್ ವಾಲ್ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಪುನಃ ಅದೇ ತರ ಬಂತು. ಅನೀಪು ಈ ತರಕಾರಿ ಅನೀಪಿಯವರು 10-13 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ವಾಲ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಇವರು ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಅವರ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಏನಾಗಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ರು ಖಾಲಿ ಮಾಡದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಸಹ ಬಂತಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ನೀವು ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಥವಾ ಹೇಗಿತ್ತು ಅವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ? ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು, ನನ್ನ ಮಗ ಅವನು ಇದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಫಿ, ಅವನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ಬಂದು ಬಿಡ್ತು. ಅವಾಗ ಒಳಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ರು ನಾವು. ನೀವು ಸಹ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರ ಅವತ್ತು? ಮತ್ತೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅವತ್ತು? ನಾನು ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಬೀಳುವಾಗ ಇವರು ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ನಾನು ಮಲಗಿದ್ದೆ. ನಂದು ಒಂದು 4 ದಿವಸದ ಮಗು ಇತ್ತು. ನಾನು ಮಗುವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡುವಾಗ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ವಾಲ್ಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು. ನಾನು ಓಡಿ ಹೋದೆ. ಮಗುವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮೇಲೆ ಓಡಿ ಹೋದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಇದು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಸ್ ಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರು. ಬರುವಾಗ ಇದು ಬೀಳ್ತಾ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು. ಬಟ್ ಬೀಳಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೇನೆ. ಅದು ಡೇಂಜರ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗಿಯೋದು, ಒಡಿ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಬಂದದ್ದು, ನಾವು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಿನ್ನೆ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡುವ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದೆ. ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಮನೆಯದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋಗುವ ಸ್ಥಳ ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ ನೀರು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೀರು ಹೋಗುವ ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಜಾಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ನೀರು ಹೋಗುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೀರು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳ ಮಾತು. This is what nearby residents were stating, that the ground completely gave away, the building came sliding down. In fact, we do have a visual of this having happened. This is what we're seeing, the entire section, whole section of the building having come sliding down. Let's just take a quick look. There we have it. Horrific sight, absolutely horrific sight. A slow slide down with the ground giving away, and here is another angle of this happening. Well, this did go viral some days ago as well, and this is the very same building. The entire building is likely to collapse any moment now. Here is another angle from the front. The whole building sliding down, as you can see. And this is what is left today, with a larger section of it likely to collapse. So for the last 6 days, this building has been treading danger. And the occupants, of course, have abandoned the house already. And a very difficult situation for the lessee as well as the owner of this building. Allahu Akbar. Meanwhile, KSRTC has suffered a loss of 30 lakh rupees in the last 10 days because of the floods in Kodagu, Chikmagaluru and Hassan. KSRTC buses have stopped plying in many routes owing to overflowing rivers and landslides. The government buses used to ply for a total of about 41,000 kilometers in the state and out of state every single day, and especially in Madikeri. KSRTC has arranged minibuses to ply from Shivamogga to other remote areas. Shivamogga is one of the central nodes from where KSRTC buses were moving towards Kodagu. 5 minibuses will start plying to Sulya from Shivamogga today itself, but
Perhaps one can argue that is certainly not enough to make up for the gaps in public transport for people from Shimoga to Sulia. And of course, as the organization itself has suffered a loss of 30 lakh rupees over 10 days alone. That said, minibuses are being mobilized just so that at least there's something for people to move around, but certainly will not be sufficient. Now, News9 in association with TV9 continues to come to the aid of flood victims in Kodagu. Another truck containing relief material reached flood victims in Madikeri. The district authorities of Kodagu too were seen helping News9 crew in distribution and redistribution of relief material that includes non-perishable food, drinking water bottles, medication, sanitary napkins, diapers for little children, and other basic necessities, including sanitary ware, buckets, and a whole lot of items for toiletries, toothbrushes, toothpaste, whatever is usually available in a medical store, which is out of access for several people. All of that is being donated by people of Bengaluru, like our viewers who have come forward, and we appreciate our viewers for having brought in all of these supplies so that we had the opportunity to fill up our trucks and take them to a relief center such as this in Madikeri. Warm clothing is also a priority. Warm clothing has also been reached. Raincoats and blankets that were kept completely dry, wrapped tightly in tarpaulin and redistributed. Now, when the going is tough, it's only a fellow man, a fellow human being who comes to one's aid. As an example of this, people from all across Dakshina Kannada visited the village of Uddatumotte and gave the residents a helping hand, helping in distributing relief material. The residents of Uddatumotte, however, had to complain that they were not getting adequate assistance from local authorities at the end of it all. It was other people from nearby villages who had to come all the way down and help them, as there was absolutely no assistance from local authorities. Many came to Uddatumotte from other villages nearby that are completely inundated from the severe flooding. While there is some relief that schools and colleges are starting up again, we have some big news coming in that students are finding it difficult to adjust to the new school started for flood victims. Children are reportedly avoiding classes, giving the excuse of not being completely healthy. A temporary school was opened for children affected by floods at Aramtodu in Sulia. Parents of the children are standing outside the classroom to ensure that children continue learning in the class. Children have been avoiding going to class, and they're not able to adjust. That's what we've come to learn in this particular instance. An unfortunate instance over here. Children not feeling like studying owing to this. We spoke to a few of the children. Let's listen in. ಹೇಗೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ಪಾಠ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ರ ಇಲ್ಲಿಗೆ? ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಆದ್ರೆ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಪರಿಚಯಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೇಳಿ, ಏನು ಕಲಿ? ನಿನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಏನು ಹುಷಾರಿಲ್ವ ನಿನಗೆ? ಏನು ಕಲಿತಾ ಇದೆಯಾ? ಕಲಿತಿದ್ದೀನಿ. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು. ಯಾವಾಗಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು? ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ. ಹೌದಾ? ನೀ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು? ಜೋಧ್ಪಾಲ. ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸು? 4ನೇ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದಾರಾ? ಏನಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? Here is an
a child, an upset child, also perhaps worried about the situation at home. We also caught up with a couple of the teachers. Let's listen to one of them. ನಾನು ಅರಂದೋಡು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನ CRP ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಹಾಗೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಭಾಳಷ್ಟು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಅವರೊಂದು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅವರೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಭಾಳಷ್ಟು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಭಾಳ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. We also spoke to some of the parents of the children who were trying their best to get the children to get in the right mood to continue their studies. ಮಕ್ಕಳು ಹೊಸ ಸ್ಕೂಲು, ಹೊಸ ಮಕ್ಕಳು, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ತಲೆ ತಿರುಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದರೂ ಆಗೋಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ, ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆದಿತ್ತು. So that was what the parents were suggesting, that this is of course understandable that it will take some time to address. But there are children in Suntikoppa who are quite relieved. The schools and colleges in Suntikoppa have resumed functioning. Children wore their uniforms. They were seen happily going to schools and colleges. But there was, of course, some amount of confusion as to the date of restarting of schools. Originally, the notice was given for the 23rd of August, which is today. But given that there are certain situations that require a great deal of delicacy and sensitivity, we did in fact speak to a teacher about this and address this confusion. Let's listen in. No, because we got late night, we got the message that we will not start this class today, but later we do not know when we'll reopen. We do not know. It is a department work. We do not know. So have students been coming to school? Very few. Okay. Because we have informed major children, we have informed that today is not class. Maybe we do not know when it will be reopened. But earlier you had informed that today 23rd is reopening. Okay. Now the whole district of Kodagu is slowly walking back towards normalcy, or some semblance of normalcy. People taking shelter at relief camps are heading back to their villages just to assess the damage, and they're coming back to the relief camps after seeing the very sad situation of their homes, some of which have been destroyed. Massive floods had hit the region throughout the week, or even greater than the week, leaving a trail of devastation. It would perhaps take months, even years, for life to be rebuilt around the rubble. The district administration of Kodagu is, however, doing its best to help people that have been affected severely by the worst ever flood this district has seen in centuries. We spoke to a few of the residents at these relief camps. ಇವಾಗ ಕೆಲವರು ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆ ಏನು? ಬೇಡಿಕೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕೆಲವರು ಕಾಫಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ರಬ್ಬರ್ ತೋಟಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು 10% ಜನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು 5% ಜನ ಏನಾದರೂ ಜೀಪು ಕಾರು ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಜನರನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಈಗ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದು ಈ ಥರ ಡೇಂಜರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು 4-5 ದಿನ ಆಯಿತು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಬೇಡಿಕೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ 6 ತಿಂಗಳದ್ದು ರೇಷನು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಿಗೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೊಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ DC ಕರೆಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ನಾವು ಒಂದು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಏನು ನಿಮ್ಮದು ಬೇಡಿಕೆ? ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ? ಸರ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಇದು ಸೇಫ್ ಝೋನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಕೊಯ್ನಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದು. ಸೊ ಕೊಯ್ನಾಡುವರೆಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಕ್ಕಳು ಓದಬೇಕು, ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗೋ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓದಿದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು
ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಬರೋರಿದ್ದಾರೆ, ಸುಳ್ಯ ಕಡೆ ಬರೋರಿದ್ದಾರೆ, ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ ಕಡೆ ಬರೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಬಸ್ದು ಪ್ರೊವೈಡ್, ಬಸ್ಸು ಕೊಯ್ನಾಡ್ ತನಕ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಊರವರೆಗೂ ಆ ಬಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಗೆ ನೀವು? ಹೌದು ಸರ್, ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ತರೋದು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಓದೋದು ಹೆಂಗೆ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಅಂದರೆ ಕೆಲವ್ರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳು? ಸರ್, ಒಂದನೇದಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ರೇಷನ್ದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ರೇಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ತಾಣವಾಗಿರೋದು ಕೊಡಗಿನ ಮಡಿಕೇರಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಜೋಡುಪಾಲ, ಮಾದೆ ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಅವರು ವಾಸಿಸುವವರು. ಅವರಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಸಹ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೂರನೇದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಕೊಯ್ನಾಡ್ವರೆಗೆ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ ಬಸ್ಸು, ಅದನ್ನು ಜೋಡುಪಾಲ ಫಾಲ್ಸ್ವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಬರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೂರನೇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಏನಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿರೋ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಈಗ ಇಷ್ಟೇನು ನಡೆದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮರ, ಬೆಟ್ಟ, ಗುಡ್ಡ ಕೊಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ಈ ಸಂಪಾಜೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಇದನ್ನು ದೇರಕುಲಿಯವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಳೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಸರು ನೀರು ಬರುತ್ತಿಂದ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾವಿಟಿ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಏನಾದರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು? ಸರ್, ನಿನ್ನೆ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕುಂಜಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಹೀಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಬರಬೇಕು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದುವರೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಏನು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Now, the seer of the Suttun Mutt was seen visiting a relief camp in Madikeri today and speaking with flood victims. The seer was also seen stating things to give courage to the victims and said he would be with the victims no matter what the difficulty was. The seer was accompanied by Kodagu District in Charge Minister Sara Mahesh. In the face of extreme adversity, there are stories of selflessness, of resilience. And here are a group of people staying in a relief camp who were seen cleaning their surroundings, making sure that at least the relief camps they're staying in are largely livable. People of the flood-hit Kodagu region were going to their own villages, seeing their homes and coming back to these relief camps. But in the face of such difficulty, they continued cleaning, maintaining their surroundings as well. We spoke to a few of the persons staying at these relief camps and understood why they were doing this. Let's listen in. ಇವಾಗ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗುಡಿಸಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಒರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಡುಗೆಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರೋದು. ಮತ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ವಚ್ಛತೆನೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲ, ನಾವೇ ಇಲ್ಲಿರೋರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಗಲೀಜಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರ ಪಾಪ ನಮಗೆ ಹಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ. ನಾವೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಚಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ನಾವೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅದೇ 2-3 ದಿವಸ ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ತುಂಬ ಜನರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ಹೆಲ್ಪಲ್ಲೇ ನಮಗೆ 2-3 ದಿನ ಈ ಶಾಕಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೇ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ನೀವು So that is a story of resilience, of pride in one's surroundings. And this is what the people who are affected by the floods are doing in this relief camp. Big news coming in. Landslide reported on the route in which former Chief Minister Siddaramaiah was supposed to travel. Landslips have been reported at several places on the Kushalnagar Madikeri route. Siddaramaiah was supposed to take this route to meet flood victims.
route is likely to be closed due to the landslips. That's the latest coming in. Landslide reported on the route to be taken by Chief Minister Siddaramaiah. Well, they were reported at several places on Kushalnagar Madikeri route. Siddaramaiah was to take this route to meet with flood victims. And now there are several parts over here that are out of access, as we can see. A difficult situation nonetheless. One that is inexplicable, and now cut off access even for the former Chief Minister to travel on this route. Once again, yet another series of roads seen collapsing. Here is just one example of a massive collapse. This is a national highway that has completely collapsed to the ground. Now, Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan will be visiting Chenganur today. Chenganur is one of the worst hit areas in Kerala as far as flooding is concerned. He'll be taking stock of damages due to rain in Chenganur as well as the entire district of Alappuzha. Alappuzha itself as a district is one of the worst flood hit districts of Kerala, despite there having been rains and flooding for 3 weeks, has not gone below knee-deep level. Water, as you can see on the left of your screen. Pinarayi Vijayan has been visiting several areas throughout the week, but Chenganur is likely to take quite a bit of time to study. And on that note, that's a wrap on this edition of the Bulletin. We have a News 9 special on the other side. Hello and welcome. You're watching News 9 with me, Vijay. More than half of the 14 districts in Kerala have been put on red alert. Torrential rains and landslides during India's June to September monsoon season have ravaged farmlands, destroyed homes, killed hundreds and left thousands homeless. We show you the shocking visuals of how nature's fury has wreaked havoc in God's own country. Take a look. Watch how Indian Air Force is into rescue operation of the flood victims. Helicopters reaching rooftop to rescue flood victims. Watch these rescuing visuals that will send chills down your spine. Indian Air Force helicopters are into rescue mission at Kadungalur.
where you can see a whole family airlifted by the Air Force personnel.